Hello students, today we will see physical properties of amines. In a previous video lecture, we have seen Gabriel-Thalamide synthesis. After that, Hofmann-bromamide degradation reaction. या दोन रिॲक्शन बघितल्यात. त्या रिॲक्शनमधून आपण अमाइन्स प्रिपेअर केले. आज आपण बघूयात फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे, कलर ऑफ अमाइन, ओडर, बॉइलिंग पॉइंट, melting point, solubility, ओके, दॅट फॅक्टर्स आर their डेन्सिटी वगैरे हे फॅक्टर येतात. मग अमाइन्सचं त्या बाबतीत बघूयात. फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, लोअर अलिफॅटिक अमाइन्स आर इन अ गॅसियस स्टेट विथ फिशी ओडर. फिशचा ओडर कसा असतो माहिती आहे. लोअर अलिफॅटिक अमाइन्सचा ओडर पण तसा असतो अँड दॅट आर इन अ गॅसियस स्टेट. मिडल अलिफॅटिक अमाइन्स आर इन अ लिक्विड स्टेट अँड higher aliphatic amines are in a solid state at ordinary condition of temperature and pressure. Then, but aryl amines आणि aliphatic amines मध्ये फरक आहे. aliphatic amines म्हणजे लक्षात येतो तुम्हाला methylamine, ethylamine and etc. aryl amines means when amino group attached to benzene ring, that are aryl amines. aniline, 4-methyl-aniline, that are aryl amines. Aryl amines are in a liquid state and colorless in nature. Aryl amines कसे असतात, colorless, but they get colored when comes in contact with air in presence of sunlight. सनलाईटच्या प्रेझेन्स मध्ये, एअरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यानंतर काय होतं, त्यांना कलर येतो. फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी. सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी अबाउट हायड्रोजन बॉन्डिंग. हायड्रोजन बॉन्डिंगच्या बाबतीत आहे. काय आहे तर प्रायमरी अमाइन्स अँड सेकंडरी अमाइन्स shows hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding, but tertiary amines do not show hydrogen bonding. Why? Because in primary amine there is a hydrogen atoms attached to nitrogen, 2 hydrogen atom attached to nitrogen, 2 hydrogen, and that can form hydrogen bonding. In a secondary amine there have 1 hydrogen atom attached to nitrogen, therefore it also can form hydrogen bonding. But in tertiary amine there is no hydrogen atom attached to nitrogen. नायट्रोजनला हायड्रोजन अटॅच असतो का टर्शरी अमाइन्स मध्ये? नाही. आर्थिजन मग हायड्रोजन अटॅच आहे का? नाही. आपण प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शरी अमाइन्सचे फंक्शनल ग्रुप बघितले. इन प्रायमरी अमाइन्स देयर हॅव 2 हायड्रोजन atoms attached to nitrogen, therefore it show the hydrogen bonding. In secondary amines there have only 1 hydrogen atom attached to nitrogen, therefore that also show hydrogen bonding, but tertiary amines do not show hydrogen. Okay, why these amines and ammonia also shows the hydrogen bonding? Why? Because due to polar nature of NH bond. Polar काय आहे माहिती आहे? Electronegativity of nitrogen is greater than hydrogen, therefore shared pair of electron get attracted towards nitrogen and forms delta negative charge and hydrogen form delta positive charge. तुम्हाला तर माहिती आहे का? कारण नायट्रोजनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी हायड्रोजन पेक्षा जास्त आहे, त्यामुळे शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोणाकडे अट्रॅक्ट होईल? नायट्रोजनकडे. therefore this is a polar bond and that form the intermolecular hydrogen bonding. ते कसं फॉर्म होतंय आपण बघूयात. एक हायड्रोजन बॉन्डिंगचं पिक्चरायझेशन करून देतो मी तुम्हाला. हा प्रायमरी अमाइन आहे, नायट्रोजन, हा हायड्रोजन. हा नायट्रोजनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त आहे हायड्रोजनपेक्षा, therefore nitrogen acquires delta negative charge and hydrogen acquires delta positive charge. Here also primary amine RNHH. Okay, here nitrogen acquires delta negative charge, hydrogen acquires delta positive charge, and this nitrogen which have lone pair and this hydrogen get attracted towards one another and forms the hydrogen bonding. काय फॉर्म करतात? हायड्रोजन बॉन्डिंग. अगेन थर्ड मॉलिक्यूल, delta negative, delta positive, hydrogen bonding. Okay, and this primary amines forms the hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding means there are hydrogen bonding between molecules. Suppose methylamine, ethylamine, that form a hydrogen bonding. Okay, secondary amines are also form hydrogen bonding. तर एक हायड्रोजन आहे. सेकंडरी अमाइन्सचं शो करायचं म्हटलं तर आर एन
are N, R, H. या साइडला H लिहा, इथे लोन पेअर. This H have positive charge, N have delta negative charge. Here also another secondary amine, N, R, R, H. Here N have delta negative charge, H have delta positive charge. That shows the hydrogen bonding. This is also secondary amine, this is also secondary amine, and that shows the hydrogen bonding. Okay. But tertiary amine do not show hydrogen bonding. Therefore, but tertiary amine also in polar in nature, therefore have dipole-dipole interaction. But dipole-dipole interaction is weaker than the hydrogen bonding. Therefore, मग boiling point कोणाचा जास्त असेल? Primary amines have higher boiling point than the secondary amines, and secondary amines have higher boiling point than the tertiary amines. इथंच नोट केला तरी चालेल. Primary amines have a higher boiling point than the secondary amines, and secondary amines have higher boiling point than the tertiary amines. Okay, primary amines चा boiling point higher आहे than secondary amine, and secondary amines चा boiling point higher आहे than tertiary amines. Okay, hydrogen bonding च्या बाबतीत लक्षात आलं. Then third, physical property. Then next point is there, solubility. Lower amines, lower aliphatic amines are soluble in water due to hydrogen bonding. Again, aliphatic amines and ammonia and primary amines and secondary amines forms hydrogen bonding with water. Therefore, lower aliphatic amines are soluble in water. Lower amines means methylamine, ethylamine, propylamine, isopropylamine. That lower aliphatic amines are soluble in water due to hydrogen bonding. Okay, hydrogen bonding कसं फॉर्म करते आपण ते बघूया. But solubility of amines in water decreases if molecular mass increases. जसं जसं molecular mass वाढत जाईल म्हणजे higher amines are less soluble in water or insoluble in water, but lower amines are soluble in water due to hydrogen bonding. कसं बघा आता amines आहे RnH2. ओके, इथं तुम्ही बघा, इथं एक हायड्रोजन, इथे एक हायड्रोजन, इथं नायट्रोजन वरती डेल्टा निगेटिव्ह, हायड्रोजन वरती डेल्टा पॉझिटिव्ह चार्ज. हियर इज द वॉटर H2O. H2O मध्ये ऑक्सिजन वरती डेल्टा निगेटिव्ह, हायड्रोजन वरती डेल्टा पॉझिटिव्ह, अँड दॅट शोज द हायड्रोजन बॉन्डिंग हियर. Amine shows the hydrogen bonding with water. Delta positive hydrogen of amine get attracted towards delta negative oxygen of water, or delta positive hydrogen atom of water get attracted towards delta negative charge of amines N, H, R, R. इथे हे करू शकता तुम्ही delta negative. Okay, this amines shows the hydrogen bonding with water. Therefore, amines are soluble in water. But lower aliphatic amines are soluble in water, and solubility of amines decreases as the molecular mass increases. आता त्याच्यापेक्षा alcohols are more soluble in water than the amines. Why? Because in alcohol, polarity of O and H bond is greater than the polarity of NH bond in ammonia. Alcohols are more soluble in water than ammonia or amines. Alcohols are more soluble than amines in water because polarity of OH bond is greater than polarity of NH bond, because oxygen is more electronegative than nitrogen. Therefore, alcohols are more soluble than amines in water. But amines are more soluble than alkanes and other organic compounds. Amines are more soluble in water, alkanes, alkenes, and etc. Therefore, solubility order of alcohol, amines, and alkanes in water is as like: alcohol is greater soluble in water than amines. Amines is more soluble in water than alkanes. But carboxylic acid जर घेतलं तर carboxylic acid greater soluble in water than alcohol also. Therefore, जर carboxylic acid यूज केलं तर carboxylic acid is greater soluble than the amines, alcohol, and alcohol are greater soluble than amines, and amines are greater soluble than alkanes, alkenes, and etc. Okay, have an
सोल्युबिलिटी ऑर्डर आहे. तर जवळपास आपण सोल्युबिलिटी बघितलं आहे, बॉइलिंग पॉईंट बघितलं आहे. ओके, बॉइलिंग पॉईंट कुणाचा जास्त आहे? प्रायमरी अमाइन्स हॅव मोर बॉइलिंग पॉईंट दॅन सेकंडरी अमाइन्स, and secondary amines have more boiling point than tertiary amines. Why? Because of the hydrogen bonding. प्रायमरी आणि सेकंडरी हायड्रोजन बॉन्डिंग शो करतो, म्हणून प्रायमरी अमाइन्सची सेम मॉलिक्युलर मास असेल सपोज प्रायमरी आणि सेकंडरी अमाइन्सचं, तर प्रायमरी अमाइन्स हॅव ग्रेटर बॉइलिंग पॉईंट दॅन सेकंडरी अमाइन्स, अँड सेकंडरी अमाइन्स हॅव ग्रेटर बॉइलिंग पॉईंट दॅन टर्शियरी अमाइन्स. ओके, and amines are basic in nature. अमाइन्स कसे बेस आहेत, ते काय आहेत आपण बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन्स पाहणारच आहोत नंतर. पुन्हा त्यामध्ये थोड्या फिजिकल प्रॉपर्टीज आहेत, त्यांचं रूम टेम्परेचरला किंवा ऑर्डिनरी टेम्परेचर आणि प्रेशरला कोणत्या फिजिकल स्टेटमध्ये असतात ते पण मी सांगितलं. ओके, त्या फिजिकल प्रॉपर्टीज समजा. नेक्स्ट पॉईंट, नेक्स्ट पॉईंट, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन्स विल टेक इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके.